హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ చెక్కుబాయ్. వెల్కమ్ టు ABN కిచెన్. ఈరోజు థాయ్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేయడానికి నేను వచ్చాను మెర్క్యూరీ హోటల్కి. సో నాతో పాటు ఇక్కడ చెఫ్ ఉన్నారు. సో హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? సో సార్, ఈరోజు మన థాయ్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్లో మనకి ఇక్కడ స్పెషల్గా ఏమేమి డిషెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? Actually, this is a relaunch of the menu. It's in a Mercure rooftop restaurant. So పాత మెనూ తీసేసి ఇప్పుడు మేము కొత్త మెనూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో కొత్త మెనూలో మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ థాయ్ ఫుడ్. సో థాయ్ ఫుడ్ ఇస్ లైక్ వెరీ హెల్దీ ఫుడ్ అండ్ ఫ్రెష్. ఇంకేంటంటే ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఇండియన్ స్వీట్ అండ్ స్పైసీ ఫుడ్ ఇస్ దేర్. సో థాయ్ అనగానే మనకి ఎక్కువగా మనకి ఈ మటన్, చికెన్ లాంటివి కాకుండా సీ ఫుడ్, ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్, హర్బల్ కొన్ని హర్బ్స్తో చేసే డిషెస్ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. దే మోస్ట్లీ యూస్ ఫిష్, సీ ఫుడ్ దే యూస్ మోస్ట్లీ అండ్ చికెన్ ఆల్సో. నాట్ లైక్ ల్యామ్ అండ్ ఆల్ దిస్, వెరీ లెస్. ఇక్కడ చూస్తుంటే మీకు ఒకటే ల్యామ్ డిష్ ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్లీ విల్ ఫైండ్ ఫిష్, ప్రాన్స్ అండ్ చికెన్. For example, this one, we start with the lapkai. This is an authentic Thai salad where chicken has been boiled. Chicken means is boiled and then the seasoning has been mixed together. Okay, so it's a very healthy food. No oil, nothing inside. So you'll only have a boiled chicken and a spices in that. If you see, there's about only chili. boiled chicken and just spices ante. Spices are there. Spices like bird chili is there, lemongrass is there, then basil and all this soya, fish sauce and all this has been added to it. Okay. మరి నీకు చికెన్ లోకి ఆ ఫ్లేవర్ ఎలా వస్తుంది? చికెన్ మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు సీజనింగ్ చేస్తాం వాళ్ళు. అచ్చా, సీజనింగ్ చేస్తారు మీరు ఆల్రెడీ అందులో. ఓకే ఓకే ఓకే. మీరు ట్రై చేయండి బాగా. ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. చికెన్ కీమా లాగా ఉంది ఇది. yes so next we have som tam. It's a Thai salad made with a raw papaya. ఓకే, రా పపాయా ని జూలియన్ చేసి కోల్డ్ వాటర్ వేసి దాని వెంబడి డ్రెస్సింగ్ మిక్స్ చేస్తారు. డ్రెస్సింగ్ లైక్ జాగరీ ఇస్ దేర్, దెన్ యూ హ్యావ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పీనట్స్, సోయా సాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యాడెడ్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మిక్స్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్యూజన్ టైప్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు స్వీట్ అండ్ సోర్ టైప్ స్వీట్ అండ్ సార్ అంతే కదా? అథెంటిక్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా థాయికి వెళ్ళండి, ఇది పక్కాలకు అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. వెరీ హెల్తీ ఆల్సో. ఓకే. అగైన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము ఇక్కడ కొత్త ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేసామంటే స్మాల్ ప్లేట్స్, బిగ్ ప్లేట్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. స్మాల్ ప్లేట్స్ అంటే ఇలా పోర్షన్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ మీకు ఎక్కడ పోతే ఒక పోర్షన్ అంటే 300-250 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. ఇది మేము 100 గ్రామ్స్ చేసిస్తున్నాము. సో ఏమైందంటే పోర్షన్ సైజ్ తగ్గిపోతే ఒక ఇద్దరు వస్తే ఈజీగా. ఇది ఏంటిది? ఇది అస్పారగస్ అంటారు దీన్ని. అస్పారగస్. ఓకే. సో దీస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ థాయ్ ఫుడ్. థాయ్ ఫుడ్లో దీని మీద మేము సీజనింగ్ చేసాము. గార్లిక్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, బర్డ్ చిల్లీ అన్ని సీజనింగ్ చేసేసాము. ఓకే. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్? వాటర్ చెస్ట్నట్. ఓకే, వాటర్ చెస్ట్నట్. సింగాడ అంటారు హిందీలో. ఓకే, ఐ డోంట్ నో వాట్ యు కాల్ ఇట్. ఇట్స్ అ బ్లాక్ కలర్. దెన్ అగైన్ వెన్ యు సింగాడ అంటారు దీన్ని, తెలుసు కదా మీకు కూడా. సో దిస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ థాయ్. ఎస్, ఇండియా కూడా అవైలబుల్ ఉన్నది. అక్కడ కూడా చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు. అక్కడైతే డెజర్ట్ కూడా చేస్తారు దీంతో. సో వీ హ్యావ్ అ డెజర్ట్ తప్తిమ్ క్రాబ్, దీంతో చేస్తారు. వెరీ టేస్టీ యాక్చువల్లీ, వెరీ యమ్మీ. వెరీ యమ్మీ. అగైన్ వీ హ్యావ్ calamari. Calamari is a squid rings. Okay. So basically it's a calamari. It is tossed with the Thai sauce. Okay, Thai sauce. Yes. So this is kind of a sweet and sour. Again, only the spicy thing. No, there's a sweetness also in there. ఎందుకంటే దాన్ని చూడంగానే మనకి రెడ్గా ఎంత స్పైసీగా ఉంటుందో చూడంగానే భయం వేస్తుంది అది. Lele, we add some sweetness to this. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ it's a very healthy one. Yes. ఇది కూడా థాయ్ స్పెషాలిటీ ఏనా? Yes, almost any continental specialty. We have added some garlic. ఓహో, చికెన్ ఇది. Yes. సో వాట్ ఈస్ దిస్? This is made with a chicken supreme, the one of the tender part of the chicken. Oh, okay. So this goes with what sauce is this? This is a peanut sauce. ఓకే. సో ఇందులో ఏమేమి వెళ్తాయి మనకి? ఇందులో కోకోనట్ మిల్క్ తో మ్యారినేట్ చేస్తారు. కోకోనట్ మిల్క్, పీనట్ మిక్స్ చేసి దాంతో మ్యారినేట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ దీన్ని పాన్ మీద ఫ్రై చేస్తారు. ఓకే, మన తవా ఫ్రై టైప్. ఎస్. ఓకే ఓకే. టెండర్ ఉండడానికి వెరీ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో కుక్ అయిపోతుంది బాగా. అండ్ ఈజీ టు అండ్ ఫాస్ట్ టు కుక్ ఆల్సో. బట్ ఇది వేడి బాగా మంచిగా ఉంటుంది. సో ఇది ఏంటండి? It's a wontons.
లోపల స్టఫింగ్ దీంట్లో సోయా కీమాతోని స్టఫింగ్ ఇస్తాము. ఇట్స్ టేస్ట్ లైక్ మటన్ బట్ ఇట్స్ అ ప్లాంట్ బేస్డ్. అచ్చా, ఇది మటన్ లెక్క ఉంటుందంట కానీ ఇంట్లో మటన్ లేదు, అన్ని కూరగాయలతోనే చేసిర్రు. ఇది ప్లాంట్ బేస్డ్ అంతేనా? ఓకే. అండ్ దిస్ గోస్ విత్ వాట్ సాస్ ఇస్ దిస్? స్వీట్ చిల్లీ సాస్. ఓకే, స్వీట్ చిల్లీ సాస్తో ఇది తింటే అదిరిపోద్దా? ట్రై చేద్దాం. ఐ ట్రై, డోంట్ వరీ. సో నాకు సమ్ సాల్స్. ఓకే. సో నాకు ఇందాకటి నుంచి శ్రీధర్ గారు ఈ పాంప్లెట్ ఫిష్ని తినడానికి నాకు ఎందుకో మనసు ఊరుతోంది. ఇది ఏం కైండ్ ఆఫ్ పాంప్లెట్ ఫిష్? ఇది ఏం డిష్? ఇది చెప్పండి నాకు. ఇది పాంప్లెట్ ఫిష్. దీనికి మనము డీబోన్ చేసి మొత్తం బోన్స్ తీసేసి దీనికి సెట్ చేసి ఫ్రై చేసాము. తర్వాత ఈ సాస్ ఏదో ఉంది, సాస్ థాయ్ స్టైల్లో సాస్ తయారు చేసాము. ఓకే. ఇప్పుడు థాయ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇది మొత్తం నాకు నూనెలో ఫ్రై అయిన ఫిషేనా? ఎస్, నూనెలో ఫ్రై అయిన మొత్తం పాంప్లెట్ ఫిష్ మొత్తం మీరు దాని ముళ్ళులన్నీ తీసేసి ఫ్రై చేసి సాసెస్తో యాడ్ చేసి మనకి ఇస్తున్నారు. రైట్ సార్, రైట్. ఓకే, దీని పేరు ఏంటండి? ఇట్స్ థాయ్ ఫై క్రిస్పీ పాంప్లెట్. ఓకే, థాయ్ ఫై. దిస్ నాట్ హై ఫై, దిస్ ఇస్ థాయ్ ఫై. ఓకే. సో నాకైతే ఇక్కడ చాలా మంచి యమ్మీగా కలర్ఫుల్గా కనిపించే డిషెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇదేదో బనానా లీఫ్ కూడా ఏదో కనిపిస్తుంది. మనం అడుగుని చెఫ్ గారిని. చెఫ్ గారు, ఇదేంటండి? ఫిష్ విచ్ ఇస్ బీన్ స్టీమ్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ తవ మీద ఫ్రై చేశారు. ఓకే, ఇది బనానా లీఫ్లో పెట్టారా దీన్ని? బనానా లీఫ్ దాంట్లో సాసెస్ అన్ని తవ మీద అతుక్కుంటా బనానా లీఫ్. ఓకే, ఫిష్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు తవాల నీకు మొత్తం ఆ సాసెస్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి పైనుంచి బనానా లీఫ్ ర్యాప్ చేసి దాంట్లో కుక్ చేసారు. సో నీకు అంటే ఇప్పుడు బనానా లీఫ్తో పెట్టడం వల్ల ఆ ఆయిల్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండవు కదా లోపలికి. సో యాస్ట్ ఈస్ ద ఫిష్ ఫ్లేవర్ ఏది ఉందో అది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎస్, బాగుంది. ఇది కూడా ట్రై చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. సో నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తుంది మీ మెన్యూ అంతా కూడా. వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ, వెరీ ఎమ్మీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే, సీరియస్లీ. సో డెజర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర. దిస్ ఇస్ థ్రెష్ లిచ్ అంటారు. ఓకే. దిస్ ఇస్ మేడ్ విత్ 3 kinds of milk, cream, milk, normal milk, condensed milk and a cream. ఓకే. ఇక ఇంతగానం థాయ్ ఫుడ్ తినాక మళ్ళీ స్వీట్ తినకుంటే ఎట్లుంటచ్చు? తినాలి ఇప్పుడు అది కూడా. సో నేనైతే తినడానికి వచ్చిన, నాకైతే మెన్యూ చాలా బాగుంది. ఐటమ్స్ అయితే నోరు ఊరిస్తున్నాయి. నేనైతే ఇప్పుడు ఇవన్నీ గుంజేస్తా. సో మీరు కూడా వచ్చి తినాలని చెప్పి నేను కూడా కోరుకుంటున్నా. కెమెరా పర్సన్ నరేంద్రతో చెక్కు, ABN ఆంధ్రజ్యోతి, హైదరాబాద్.